بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد ولو لمر لالو أني جوب لالو برنامج من كنالو كان ولم من يندكك إن شاء الله وبرنامج من كاسمبالينا ولم بامبو دمفا أني على إبراهيم با ماما كتو سياتل واشنطن أتبع فانكوفر ودنا لالين لون من ولا بكلا جمالون تي جمالون ورارو جنة واتو تلا لولين تلا ورارو كذا تلا ورو leen ko indil fii si GTTV samedi fukk ñenent si weeri November 2020 fàttalekul ne Babylon mu ngi fii si Jolof waaye nag ci bokk gome Tambala yoonu gàddaay. Good afternoon, viewers. This is Gambia Talents TV. I welcome you all to Curious on Gambia. In this program, we are going to look at teenage pregnancy. My co-presenters here are Senabu Sane and Bernadette Sanya. We are going to discuss this as a panel where we're looking at some of the causes, the consequences, and the way forward to teenage pregnancy. Bernard here is going to tell us in whatever I said, she's going to summarize it in Wolof, and then Zainab here is going to give us the Mandinka version. So, without wasting more time, I think we can go ahead. Teenage pregnancy. When you talk about teenage pregnancy, this is unwanted pregnancy. Teenage pregnancy is unwanted pregnancy. A pregnancy that a particular child, a girl child per se, doesn't want to have. It can be either way. Maybe the individual might be forced or whatever, but it's a pregnancy that is unwanted. Senabu? Assalamu alaikum badi ngolu lamar larba dawoda malbe ko altola nal konton misa jame ilo kuma ko abete ata bake kona fale nyami Gambian Talents TV lon nala programme ngamenke Curious in Gambia ilo kuma ko abete kuma ata bake katun sa nyimu kule mi yangu asiata sade kuno bake dindingo mi yangu aba sanji tanganin saba kata sanji tanganin konontot wolon dindingo mi yangu luwa mansa kunda fanga fole ni moy kukila itol fanga luwa sarto leleji sana jike wo dindingol nyanta kala multi miangu ni wulula be nyanta le kafu yamma ko din wala din wala nyata ta sama bake. Bernard, can you elaborate more on that in Wolof? Assalamu alaikum sun doki deglu kati man la Bernadette Sane nekkal len fini Gambian Talent TV luñ am pour wax ak yeen tay moy teenage pregnancy suñu waxé teenage pregnancy moy manam xalé yu dé biir yi nga xamné ABC age bi ñu ag pour ñu biir teenage pregnancy tamit mo nekk biir yi nga xamné xalé yi nga té dañ dé biir té nga xamné téyuñu ko li nga xamné daf dé nekk dañ leen force wala dañ leen rape mo dé tax teenage pregnancy mu dé am ci aduna bi daal manam Gambia bi daal waaw loolu lañ am té pour ñu wax ak yeen tay fini way nañ leen gëna léralal daal. Thank you very much in that. Okay, one of the causes of teenage pregnancy that we have here is early marriage. Early marriage, this is giving out a girl child within the age brackets of 13 to 19, as Senabu mentioned earlier. So, giving out a child at that age is another factor that can cause teenage pregnancy, because the individual is not in that age bracket. Like, let's say, individual is less than 20. So if such should go into marriage, and most of them, they are forced to do so. Most of them, they are forced to do so. If you force an individual to get married, he or she may end up getting what there? Unwanted pregnancy. That's a teenage pregnancy. Because the age where she got that child is not a proper one. It's not a proper age for her to bear
a child. So one of the factors that causes this teenage pregnancy or this unwanted pregnancies is early marriage. Yes, Bernard? Wa kon Ousmane mo len ko waxe rek si anglais man dina ko wax si olof so gisee xale mu ne nga gis xale ak biir nekkul ne yeneen yi nekk moom moo ko dee tey yeneen yi lu dee cause bi xale bi mu dee biir mooy teel a sëy bi danga gis waajur ñu may ñu teel a mayee seen doom du àgg si age mu war a sëy sax seen waajur yi ñu mayee leen danga gis ne balaa moo xam lu xew mu ngi nekk ak biir bi nga xam te ne moom planut ko biir bi nga xam te ne moom kontaanul si loolu moo dee gaaw a cause teenage pregnancy. Mbadi on kali amo na wa ya madila fulo la nyami bernede ni misa jame ilo kuma ko se nyata bak nyimu futu juno nyimu fenede mi yalon ko ni dindingo amam pare alu mo be raftale dum ko to dame ko sinin sama iba si woso to jani nidia bar futu ko mi yalon ko tamam pare ato imam futu ku kala konto la jam futu ko liata nyami eni mo kili mo ka futu ni mo be la ka futu nyimu kulete mi yalon ko ni dindingo mon tara sangi tanga ni sabo ko kada sangi tanni kononto kon aka batandi bakel ka to na tara futu wodo aka tar ama kanyi lalo o lodu lanyin so fa fana fa isia fonso hakilo jandi wodo kan nin kono nyimbal o ka ku jama wulu wato. Thank you so much, Sainabu. Okay, another factor that we have here that causes teenage pregnancy is lack of information about sexual and reproductive health or reproduction health. This is another factor. You will see that parents, per se, they will not teach kids. When they reach their adolescent stage, they will not tell them some of the things that they should do to avoid teenage pregnancy. Because as you are growing, when you look at the third stage of human development, that is adolescent stage, this is when you start to grow. Some of the things that, some of the features in you will start growing. Like in a girl, you know, is where the features of your breast, I get it, and the other things that you have never experienced as a woman, you will still start seeing them. That is, you are getting into a womanhood now. So if you are not telling your child that if you are in this stage, you do not avoid contacting with men. In a sense, let me put it this way. If you do not stop, or if you should have sex with a man, you are going to get married. But instead, you will see some parents, they will just say that, you know, they will just tell their child, be careful. When a man asks you to give me this, do not go into to his house. Or if a man touches your breast, you will get pregnant. Just tell the individual the fact that if you should have a sex with a man, you will get pregnant. Put them into picture. And the girls at times, when they are in this stage also, they feel like everyone's eyes are on them. They believe that everyone's love them, not knowing that they are now entering into a very delicate stage. And if you do not help them, they can destroy their life. So the parents need to do that. Parents need to elaborate more on this. Let their children know that it's a stage which everyone goes through, but you have to be very careful when you are in this stage. It is a life make or break for you. Imagine you get pregnant at the age of 13 or 14, or you are going to school. I don't know what will happen to you. You will become a dropout. Yes. So parents need to sensitize their kids, their female children, their female girls or female children per se, that when you are in this stage, you need to be very, very careful with your relationship with boys. Yes. Can you, go through the all of us on that? Ousmane lum doon wax rek ñu ngi si lan moo tax ba xale ñu dee gaaw a biir waxoon nañ ne yeneen yi force la dañ leen dee force then into early marriage mooy teel a sëy bi den ñu biir beneen bi mooy ñàkk a jàngale bi am nañ suñu parents yu bëri yi nga xam ne dinañ gis ne seen doom mu ngi mag dinañ gis ne seen doom ñu ngi egg si stage yi nga xam ne anytime bu gaay am sexe dinañ biir waaye duñ leen nangoo wax ak gaay kon Bernadette doguma la sax am na yenn waajur ñoo xamante ne pour ñu wax ak seen doom yi pour ñoom yëfu disrespect waaye foog naa baax na ci comme diggante doom ak sa waajur rawatina
jigéen si pour ñu am rapport boobu bi nga xamante ne lu nekk dina fa nekk pour xelal la tam xanaa loolu am na ci solo. am na solo trop ñu ngi ñaan waajur yi daal soo xamee ne sa doom baa ngi egg si stage bi nga xam ne stage jigéen kon jigéen dafa am stage bi nga xam ne su fa àggee da nga dee xam ne kii mag na kii su tëddee góor dina biir wala kii su defee lii yow mi nekk waajur bi di nga xam soo ñu ngi leen a ñaan soo yow yaay bi yow waajur bi soo toogee ak sa doom nga wax ko ne age bi nga nekk nii wala si stage bi nga nekk nii soo amee sexe ak góor wala soo defee lii ak góor di nga biir wala suñu la xale lee loolu noonu biir maanaam xale yu dee teel a biir yi dina wàññi xale yu dee gaaw a biir yi dina wàññeeku daal. allo kuma kono senata baki ñoko mbele amonyol bulula muso anyanto nyanta tere ni dingo tema dami yangu pe mo fe mbala nyanta la afi bulula ni dingo nata ku telefono ya kumo fa ko ego na nyinni na jiga nyanta kele tala kulati mi yaron ko nyanta sila ya so hakilula ko a sande ke bala mi dika ke bala plasul wali bare fana sarotol min bije wala nyinni kala fen to ya ku idingo mi dingo titel tan afa ko ninin ke ka fura wato wati kam sai ibolo ta musul ko ninin ke ka fura wato wati iba kuno sala banda min jina ken to len ndrodi muinte mu family be ay ta ken to len ndir kul wulula ti je min laftain so wulula mi an ko ke ini di mo raposo to na jigi na ka mo banda ka kuma kan kan sanwale abuka mo to kudi na ka fi mo jibo la mo so mi an ka ba sola hakilo la ka fa nyil ka min fon fana nyaake na jigi wulula nyindula inyantele yan so je hakilo la baake. Yes, okay. Thank you so much, Sainabu and Bernard, on that. Another factor that we have seen here is sexual violence. And this sexual violence, in most cases, it could be in a rape form. Some girls, they get this teenage pregnancy as a result of rape. Like we said, lack of information can come to play a role here, because if you inform your child about most of these things, they may be able to protect themselves. Even when it comes to rape case, yes, though it's a very delicate and complicated one, we may not go deep into that, but yes, it's forcefully having sex with a girl against her will. And it is happening. You will see some will do it forcefully, and then here there are others. Not only that, it happens. Like you may give your child to someone as to be the individual, be a guardian to your child. You know, maybe she is beautiful or whatsoever. Some people do it. Yes. They will give them a child. A sister may give you, a brother or uncle or whosoever may give you a child for you to look after, and at the end of the day, I mean, you become an admirer to that individual child or that girl child. What you will do is you try to molest her. Maybe you doing certain things that will be these sexual harassments that will make her, I mean, commit the crime with you. Some they may even go further by buying certain things for you, taking you out, doing many other things just for them to get your attention on them, you know, and get what they want. So this sexual violence is not only about rape issue here. Some they can even do it through child molest. Yes. You know, you try to act in a way that is very inappropriate. Some people do it only on the street where you can just meet somebody, can just meet you there, you know, kidnap you and rape you at the same time. But at times it happens at homes. Some people they do this. Yeah, so some people they do this. They can, I mean, forcefully do this with girl child without her own consent. So it's another factor that is contributing to teenage pregnancy. So if there is something that you think is lacking in it, you can say more it on Wolof and that of Mandinka. Yeah. Yes. Mawahati rek kon ni nga wax reason bu tax be xale yi dee gaaw a biir wala ki nga xamante ne égul système bi wala ki nga xamante ne sëyut dee gaaw a biir wax nañ ñëpp yi réew bi wax nañ tamit maanaam force yi kon sëy bi teel a sëy bi loolu amuñ si loolu rek man tam mun naa wax ne blame naa waajur yi si yenn boobu parce que Gambia fu nekk nii dañ gis ne Gambia nekku ne
develop na waaye Gambia suñ développement bi des na so dangaa gis ne mun naa wax suñ local parents yi nii sax ñu yoo xam ne Saturday pour chill la kon ñit yi jaaxle dañ jàppee Saturday comme ci laykaay yi so yow xale bi yow di nga toog bés sax nga bañ a ñaakaa dem programme wala nga ñaakaa génna sa yaay def laa ñu mun a la ne xanaa yow tey doo génna xam nga sa yaay mu ngi laa encourage yow tey solo lool nga gën ak sa morom yi xanaa lu xew so loolu noonu rek mu ngi laa encourage pour nga dem def dara yaa ngi understand kon ni ñu ko waxee rek yaa ngi gis dangay mun a gis tamit yenn waajur yi duñ mun a am doole pour ñu tekkiyaa seen doom yi wala duñ mun a am doole bi pour ñu yar seen doom yi so lu gars yi def mooy ñu jël xale bi denkaane ko mi bi seen mag wala seen rakk wala seen bokka mais mun naa nekk góor wala mun naa nekk jigéen waaye góor tamit mu nekk fu xale bi di yarwee so yow góor bi nga gis ne xale baa ngi mag nga gis ne xale bi mu ngi look attractive xam nga so nga bëgg a take advantage as that loolu noonu tam daf dee tax ba teel a lu ma daf dee bokk na si lu tax ba xale yi dee parce que mën nga gis xale bi mu look attractive bi bëgg a dee nga soo ko xoolee rek sa xel bi sori wala soo ko xoolee sa nga nekk di xalaat dara at the end doo mën a contrôle sa bopp looy def mooy nga réeb xale bi soo ko réebee nag ñu ñoo am si biir bi nga xam te ne planut ko bi nga xam te ne moom du si kontaanee loolu tamit tax na ba lu tax xale yi day gaaw a biir and then loolu noonu dañ ñu ngeen ñaan tamit suñu waajur yi sooy dénkaane sa doom nga xam koo koy dénkaane ak tamit suñ la dénkaanee xale xamal noo koy tekkiyaay xamal tamit nooy xoolee xale boobu noonu daal nga benn de sa kàddu boobu am na solo bu baax nit daf la jox doomam ngir lan la daf la óolu te rek a tam mu jox la sa doom tamit munu amut doole bi nekku fa pour mu yar doom mu ne xaaral ma ekkati sama doom bi ma jox ko kii nii pour mu yar ko so mu góomu la mu óolu la mu jox la xale bi te foog naa ku la óolu jox na la lépp àdduna bu dee mënuloo ko wax ko ne diw sangam lii de mënuma ko waaye nit mu jox la doomam ngir lan daf la óolu mu jox la doomam bi pour nga yar ko ci kaw yoon wan ko ëllëg ni moo mel waaye yow defuloo ko nga ne at least danga koo influence te loolu ñëpp xam nañ ne baaxut te bu doon sa doom la doo ko doon def kon kenn nit su ñëwee jóg bàyyi këram bàyyi ñu mu bokkam mu ñëw rek ne la diw sangam dénk naa la sama doom àdduna laaxira kon war ngaa fexe kooku nga téye ko ak noo ko munti téye waaye am na ñeneen waajur gis nañ ne suñ la joxee doomi jàmbur duñ ko dee téye dara dinañu yónni nga dem def lu nekk loo xamante ne warut te waxuñu la dara si yëfu comme suñu topic gi si lu mu doon wax mooy teenage pregnancy ñeneen xale yu xamuñu ko sax te yow parent bi sax yow ku ngay jox xale bi pour nga yar yow soo ko réebutee sax kon dafa am nuy traité xale boobu noonu kon di ko yónni guddi wala di ko yónni moom kenn mun naa dem tasee leneen wala mun naa dem tasee nag ñeneen gars def ko li nga xam ne waruñ koo def wala kon yow soo yar doomi jàmbur nga yaree ko yoon bi nga li nga xam ne dafa baax. Okay, not to cut you short, I think you are more going to the some of the solution to the problem, but Senabu, can you summarize it? Mbadi ko mbiya mo nyami mbadi mafululi afanya bernede ni Mr. Jame ko wulula ni repin kuol menkake rep fenne miyan ko asiya san dina jibe bol jama su kono ko kono lo suwo kono e ka dinno jël miyan ko bije fa bari non fa bari kelon fa munen aka reje dinno nyala ko kan nyabo fo fonna to da miyan ka kemina ku jama kana kon banna jigi ita bulula ni ne dingo bije dingo nyantala kuwol dol bije Ousmane Bernadette wulul a nyantala alon ni ka le nyindula ka nin ke maji o nyin nafo nyin na jigi dingo do bije na balo dula do lon kuba ko to hana kana rek abina ni bura fe na kari ko tenin tek pa wulula ni me dingo sindi yaadi yamundi wala imman kuma fe dingo so mi yalon go sinin sama aba asambala nyaatol fere ko dibuli ni woni tuje doro kuba ko to na kedal aka fal iman nyin fonye kantu dula do bi ni dindu nyin ko yalon ko ne dula ka mbama ya fonye nun ko ni nyemma o dula ka di ka fenne fili wala ka me filin tubabol ka me filin ika fenne fili balo kon o mi wala ka fenne tan ko fenne nyanta kala jang so na jiki ni dindu wolo o sifa da dindu nya ba hakilo tula je ba. Okay, thank you so much. There may be many causes, but I think you have made justice to the topic, and then we can now move on to some of the consequences that we can have in this teenage pregnancy. There are many, but we will be looking at the first thing is in teenage pregnancy, death can occur. Like here we are talking about an individual whose hormones are not ready for such activity. Maybe the individual is ready. So if that
individuals should get pregnant at that age, at that tender age, maybe 13, 14, 15. It goes on like that. When the individual is in the labor, that can happen here. Because your muscles, they are not ready for such. So there you may lose your life. So loss of life is one of the consequences that can happen in teenage pregnancy. So one has to be very careful when you are to get into this, whether willingly or unwillingly. But if you are to do it, know that one of the consequences can be this. We have seen many female children are dying, girls are dying of teenage pregnancy. The number is many, not only in the Gambia, but even the world at large, especially in developing countries. It's happening. It's happening. So, can you go on that, Brenna? Wow, kon waxon nañ lan mo dé tax xalé dé gawo bir wala lan mo tabe xalé nek di bir waxon nañ lo non. So lu ñu ñëwaati wax moy kon xalé bu bir at the end lum dé mujé wala lum ci dé jëlé loolu lañ nek di wax ni kon lu ko Ousmane waxé rek first one bi moy xalé bu bir xalé bi nga xamantene yaramam bi dégarut wala amon sami strong wut sax pour mu wosin daal mun naa biir den nga gis ne su ma ñëw pour wosin mu am wala during that 9 months rek mun naa am some complications yi nga xam ne daf koo sonal ba su ma ñëw pour wosin mun na si ñaaka bakkenaam so loolu moo tax ñu ne daal teenage pregnancy baaxul mooy maanaam teel a biir bi baaxul parce que at the end sooy wosin mun nga si ñaaka sa bakken parce que danga ndaw parce que kon xale bi dafa ndaw xale bu nekk di am xale loolu nañ ko mën a waxee daal xale bu nekk di am xale kon yow mi nekk xale bi yow sa yaram bi déggraam nga war a amaati ñëw ba nga ñëwaati am beneen xale kon nag sooy wasin loolu noonu mun nga am problème foofu noonu complications yu bëri daal mun foofu noonu daal loolu lañ nekk di wax. Senabu? Especially when you have those bad people influencing you. Seriously. So at the end of the day, when you want to do this abortion, many things, you may be able to survive it, or you may die. And remember, when you lose, it's not only you, but if you should abort that pregnancy, you do not only, take out life, but you yourself can get a lot of complications. I get it. Yeah. Yes, because remember that child might not yet get born, but it's already living. So you have killed something. You have killed someone. And at the end of the day, you yourself is going to face another complications. We have seen people with abortions that led to their death and other factors, that may at the end of the day make their lives much more complicated along the line. So abortion in Wolof? Abortion in Wolof, yaa habir daal moom la angale maa bi dee wax ne yaa habir waaw ma dellu si waati rek si olof bi biir bi nga xam ne planu loo ko loo si lu moo mujjee rek mooy yaa nga dem yaaxa ko li nga xam ne planu loo ko daal li nga xam ne nekkut sa xel nga jékki-jékki rek yëg ko yëg nga ne danga biir looy def roy luy sa next step mooy luy njëkkaa ñëw sa xel bi rek mooy abortion mooy maanaam yaaxa biir so wala mën nga dem sa friends yi sax ñu encourage la ne yaaxa ko wala yow sa parents si boppam sa wala si ki nga nekka mun na la ne yaaxal biir bi te yow tam doo am benn option ndig lan planu loo ko doo am benn option ndig lan xalaat loo woon ne di nga biir at that age so looy def rek nga nangu gaay seen kaaru rek nga dem yaaxa biir bi te soo yaaxee biir bi rek mun nga si amee complications yu bëri mun nga si am feebar bi nga xam ne daf la toppa ba maanaam bés bi ngay gaañu kon abortion tamit nekkut ne li nga xam ne dafa baax waaye wante tamit biir bi nga xam te ne planu loo ko lu moo mujjee rek mooy abortion so loolu noonu daal doo beneen jafe-jafe la boo xamante ne sa wérgu yaram sax doo ko mën a amati parce que soo ko xoolee abortion lenn la loo xamante dangaa rey sa morom mi doomi aadama soo loolu ci kaddu yooyu sax yow loolu soo ko defee depuis bés boobu sa wérgu yaram doo ko dee xamati te nekkut ne yaaxa biir bi nekkut ne xale bi kese ngay génne de waaye yow yaay bi si boppam yow mi ko biir si boppam sa yow tam di nga am li nga xamante ne di nga ko def si sa bopp di nga ko gaañ si sa boppam mën nga ci def mën nga si yow sa bopp sa mën ngaa ñàkk sa bakkan si loolu noonu loolu lañ
amon procès mari la moy lalu mbele amonyo la comme ya fa nyami ni pa do wala ni de game ko abortion to babole ka fa abortion man ko liya e ka fa me ko no bondo ni mo kuleti mi anko al koliyata baka dimita baka ka dum kono mi anko e tamal la fi ku folo ni ta fi an kabila ku jamala kan hakilo kono na bondi bang fomba mineka ni bo ibenta mo le fi mi anko mo kendol tebul mi be yamar la yuko ya bondi o bondi duladi ita ka inyon hala madi ngola fa dami yanko ita sa tunoje wala dindo nyi fo tuje dindo wala mo fulo be tuje wodum kulti mi yanko hakil tubalo nyin kono bondo dum amandiya kadum fenno mi yanko ika fen fulal sambanyo hana ya telefona yo ko no tinya bare ta wulu la ta ko jata ken ya su ko te andun jata ken na jigo kuma ta hala madi ngola balu ko no bagen hala madi hanisa ki mo molti hal mon na fulo bebu ija to ni o man ken ne bukata sa nyin kono be la mi yanko iman la fala kono mi an ko ita kamena ko disgrace to nyalo akana wala fi na biel ku jama kan ne kon so ni to ke bada fe ko no mbon ni tani wodi no be man tuje ila jata ken da fana bu ko so no Mr. Jama and yeah, thank you so much. You people are really making justice to the topic. Have you ever seen someone in this condition before? Not exactly, maybe, but I don't think. I've heard of stories about this teenage pregnancy. And I've heard of stories about abortion. Yeah. But I don't know. You have never seen it? I've never seen the person yet, Okay. and I don't know how a person who does abortion looks like. Okay. What comes to my mind is, but I think before we carry in anything, we should at least sit and think. When I came across that, I was like, but why should they think about abortion? Maybe I was like, yes. You might say it's a humiliation that I'm bringing to both I personally and my parents. But I think it's also important here that in any decision that an individual is to take, you make sure that people are by your side. So if you that girl who is not fortunate to have good friends, they will say yes, going for the abortion, encourage you to do so, which should not be. Because it's very adverse. I don't want you people to miss your point. Right. Just remember, you have to tell us in other local languages. So let's move on. Then another one that we have here is that of stigma. Yeah, there's always stigmatization here. That is here, people who always find themselves in this teenage pregnancy, unwanted one for that matter. You will see them, people start labeling them, see, it's not serious. We knew that this will happen. Stories like that. People will start to give you memes. Whenever you go or wherever you are, you will never feel comfortable. Because, like, imagine you are the first to have it in your family as a girl child. You will see the consequences there. Everyone will start pointing at you in the family. You were the first to do this, so there will be that stigmatization on you anywhere you go to. If you are a school child, there is no way you have to drop from the school because you cannot continue schooling whilst you are still having a baby. So stigma is something that is another consequences here. It can cause a lot for the individual who is pregnant. Yes. So can we move on more because we don't have time? Yes, Senabu. ñu ñëwaatee si beneen kaar bi mooy ni soo teelee biir wala xale bu teel a biir dangaa gis ne cër bu mu doon am du ko amaati wala dangaa gis sa yow mi biir sa xarit yi dangay se dañoo door di wàññeeku xarit ñi nga doon àndal di nga gis ne ñoom dinañ la woon gannaaw wala kon sarakay sa dañ laa yëpp lu ñoo wax mooy yow nga xam ne danga biir yow lan nga doon def ba nga biir xale bu ndaw nga biir façon wax yi daal di nga ko dégg kon respect bi nga deserve doo ko amaati te teel a biir bi tamit dina la yaaxal yu bëri dina def ba du mun a dem school parce que doo mun a wane dangay sol sa uniforme ak sa biir bi nu mu em noonu nga ne yaa ngay dem school foofu noonu si school bi sa comme di nga am ñu lay ñaawal wala di nga am ñu lay xoolee bët yi nga xam te ne yow si sa boppa sa doo ko lay so loolu noonu yëpp tamit daf la dee affect daal mbadi ngo hanika bi nalba ku kelingol do ko ya fa nyami ni ka moti miyango ni la nyuna ke te fulu ka ke moti miyango mo buka ini mo buka batu so do ko tan kunu fe ni minunu kata ibe ke ko di ko do la bulula mole ini ngale kana ta ko te ala kuwal siya ta buka yamar lo moy nal ne fo e kala anatelo mo fulu min na rafi so kunu fe ni minunu kata wol dol be ke ko di la. Thank you so much. Yeah, that is it. We now look into our final, points in the discussion. That is solutions. There could be a lot of solutions, but let's look at the key factor ones that we think that they can be
I mean, they can address the issue of teenage pregnancy. One of the points that everyone should pay attention to is that of try to do this. Always sensitize children, especially female children. I know that they are not the only one involved, but they face the consequences more than the boys. So here, we should always try by all means, sensitize them. Let them know when they are in adolescent stage, what to do, not what to do. Sensitize them. When we do this, the number will drop. Yes, there should be not that malice. This is child-parent relationship, so it should be cordial, such a way that the child will know this is what my parent is talking about. They should be able to understand what to do and not what to do when they are in this adolescent stage, in order for them to avoid this teenage pregnancy. So that's one thing that we have here. Then you people can just elaborate more on that for our local or our vernacular listeners. Wow, fu mu nekk nii time suñ time bi bariyaatut lu ñoo wax mooy ñu ngi ñaan parents yi daal kon ku nekk parent bu nekk daal nga jàngal sa doom bi su demee bi àgga stage bi nga xam ne yow si sa bopp soo ko xamee ne soo ko gisee di nga xam ne kii àgga na stage bi nga xam ne su amee sexe wala su defee lii daal dina si amee lu ñaaw wala dina si jëlee biir wala leneen ak leneen daal ñu ngi leen a ñaan ngeen teg seen doom ngeen waxee la lii yëfi doom la yaay ak doom loolu dafa ne wala am na papa yi nga xam ne dindi mun a toog ak seen doom yi sañu leen naa waxal ñu ngeen a toog ak seen doom ngeen waxal gaay ngeen create awareness about this things like ngeen wax gaay yi kon yëfi biir teel a biir loo si jëlee ak teel a biir kon nu moo mujjee ak yow daal ñu ngi leen a ñaan loolu soo leen ko defee dinañ gis ne teel a biir bi wala teenage pregnancy bi dina wàññeeku bu baax fii si Gambia bi nekku si Gambia bi kese sax waaye dina wàññeeku daal bu baax. waaye xam nga Bernadette ci say kàddu comme am na xale ñoo xamante ne seen papa yi dañ di mën a toog ñu waxaat ñu waaye loolu dëgg la waaye papa yi tam lii lañ di am mooy war na ne relationship bu war na nekk diggante yow mi di waajur bu jigéen bi ak sa doom bi pour ngeen toog ngeen xalal ko xëy na waajur bu góor gi moom jur na ko te bëggoon na doom bi ëllëg mu doon daal waaye moom amu ci xam-xam boo xamante ne moom mun na koo wax parce que conséquences yi yëpp problème yi fa dee nekk yëpp suñu waajur yi jigéen yi ñoo ko dee fiis soo case bu mel ni noonu foog naa waajur bu jigéen bi yaa ci war a jël step pour xamante ne mun nga ci xelal sa doom. waaw wala ñaari waajur yëpp mun nañoo toog xelal doom. waaw loolu tamit baax na am na ci solo trop. Mbadi wala comme ça na fala nyam wato tije barhani kabi manna kuma kan labon fala wala ya maroti mamin fala wululali anin tol dinno ngol fon wulula nyantali ya marloni ndiamundru ya kafu baki ka to nyimu kuler miyanku akuma yata bak dobi je niyamo ibante ka ko diam kensengolo ba wulula ni te wo raposo te ni dingo tema kumiyanku edunga mansilela fengo fenga bata akana la fete te bulula naji go kuba ku han ku kala sele dunga idunga bidala ya fu ba ni dunga sele telebi hani ya kula kala banda te na na fu ye so naji ki bulula nyantale ni yake hakili kuba ti miyanku basila sinin sama kunu minke ta pura kana fulan jango den kuwa min bakoni na ajindi bake. Okay, let's look at this. I think this will be our final point on this. Is the most important one to me. That is education. Let's send the kids to school. Send your female, send your male children, all of them to school. Let them learn. At the end of the day, they will be able to know all these things. It will help them to avoid all this. Because somebody who is educated, the individual knows what is good and bad for her or him. So here, I think, solution to the problem, let us send our children to school to learn. Yeah, I think this is what I have for you. Yeah, Senabu, then you can wrap up that point with Bernadette in our Mandinka and Wolof languages. Wow, kon nuko Ousmane waxee rek before ñoo tàggatoo ak yéen ñu ngi wax lan la parents yi wala lan la waajur yi mun a def pour ñu dimbale xale si yëfi teel a biir bi kon nu ko waxee rek sa doom depuis bu mu nekkee xale soo ko dugalee school ba pare nga mentionné lu mu nit si school bi wala lu mu mun di soxla yaa ngi ko provide mu ngi concentrate si school bi wallaay leer na ma ne du dem duga si li nga xam te ne daf koo jox biir li nga xam te ne si age bu warul la
so ñu ngi leen a ñaan daal education dafa very important soo dugalee sa doom bi school daal moom ba xelam bi nekk foofu noonu daal yeneen yi sax su ko def sax dina am xalaat bi ne lii su ma ko defee dina rong waaye kon su demee school daal dina xam ne lii su ma ko defee du baax lii su ma ko defee dafa rong wala lii su ma ko defee baax na then education bi dafay guide xale bi in a right path daal. Thank you. Mbadin la moy lalu na fale nyami wato tije san jande na albetala kuma kala bon min tuye san falo wolon karam bundati karam kula mi an ka kuma ta ba gulula be nyantal yakata e dinu sama school hana atare dingo yalon ko hakilo ma diya kala munto asamba dina kala munto wolon dara to lodula do faran to ya joko ni bi montu babo karanno wolon ndunga ti tan no kote mi an ko gulula jama biji e katara alfo so na jige a gulula inyantal yantol karandi bake pour sinin sama kuba mantoro ko do biji nse bonni no hakon tumando ni dinnon karanto kuba kuta ada hanya na kake kada kemira ko ha ni na nyinke nyinne biji ikera ku kuru woni ku beto bonni noto ani mo kuru woni mo kende ke bonni noto bake ali abaraka. Okay, well viewers, that's what we have for you on Curious on Gambia. Since we come on your way again, bye bye. Thank you so much. Tamala yoonu gàddaay kii di Fatou Fall num def ba mucc ci gàllankoor yoon bu raglu xaaxaan xiif rëccute ak nammel ci réewam. soo nekkee si biir gaal bi di nga yëg ay métit parce que ñun si biir gaal bi la ñoo nekk dëgg la gaal bi di nga fa feebar man maa ngi nii first day bi dama feebar full day lekkuma. bi muy dem kay moom fil naa ko de ma xam ne xëj na dafa bëgg a tekki moo tax parce que Europe moom soo gisee ñëpp di fa dem pour tekki moo tax. ni ma toogee noonu maa ngi neer gaal soo si nekkee sa kaa yaa ngi dem si joni bu sori foog nga nekk di neer. surprise naa parce que moom dafa nekk nit koo xam ne nit yu ruskat la te ñemewut tamit moo tax man tam bu ma déggee comme dafa dem si yoon bi dëgg-dëgg surprise naa tamit suma xel bi tamit toogutoon bu ma yëgee ne comme gaal bi dem na te si yooni ndox lay nekk di dem. maa ngi wuccu soona naa si gaal bi first day moom dama over soona dama soona. dama fële Faal ma dajee moom si tanduku la ma wax Fafa lay ut fii ma ne ko fu ngay dem foofu léegi lay dem pour dimbale suma yaay. xanaa guddi bi daf dee métti moom trop suñu jigéen ñi. easy wut toon moom easy wut because man géej naa nelaw depuis début di paate mu dem. biñ génnee baara di dem ñu ngi am Mauritanie foofu leen am after gars yi ñu gis ne comme am na gaal bu am accident soo óorut pour ñu war ñoo bàyyi ñun tam ñu continuer noonu la ñu gars yi téye. métti woon na nag métti woon na torop xalaatoon naa ko parce que loolu mos nit soo juree sa doom nga yar ko di nga xam ban façon ngi jikko ban façon ngi nit la. dajale neen xaalis foofu def neen li ñoo suñ mobile yëpp leen dajale pour jox ko gars yi rek ndax ñu mun ñoo bàyyi ñun ñu continuer. xeexuñ xuloowuñ saaguñ leen dañ fa nekkoon rek man moom jooyuma defuma dara waaye am na si ñoo xam ne ñu ngi nekkoon di jooy. lijjanti ko ci épisode bii di Tamala ci série su gàddaay yuñ leen di indil koleel sa bët ci sa télé seetaanal ma Fatou Fall mu nettali ñu jaar-jaaram dinañ leen ko indil fii ci GTTV samedi 14 ci weeri novembre 2020 fàttalekul ne Babylon mu ngi fii ci Jolof waaye nag ci bokk gome Tamala yoonu gàddaay. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ولو لمر لالو أني جوي بلالو